Hi all, good morning. Today we can study about the next type of attack. In last video we had discussed about the phishing attack as well as SQL injection attack. You know about the phishing attack as well as SQL injection attack. SQL injection attack is malicious code is injected into the SQL query. Okay. So here we can study about the cross-site scripting, XSS. It's a type of attack or it's a type of injection attack. Like SQL injection, it's also an injection type attack in which we are using malicious scripts or malicious JavaScripts. Actually, it is injected into the trusted website, okay, or trusted website URL. So here what happens is that an attacker uses a web application to send a malicious code or malicious script, actually in the form of browser side script to a different end user. So the end user's browser has no way to know the script, whether it would be a trusted one or not. Generally, he or the end user will execute that script. He thinks that the script came from a trusted source, but it's a malicious script. So this, whenever the end user executes that malicious script or a code containing malicious script, the malicious script can access any cookies, session tokens or other sensitive information retained by the browser and used with that site. Also, this scripts can rewrite the contents of an HTML page. So, വേറൊരു type attack ആണ് cross site scripting. ഇത് മെയിൻലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗസർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ മലീഷ്യസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്. ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ ടൈപ്പ് അറ്റാക്കാണ്. അറ്റാക്കർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മലീഷ്യസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എംബഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് URL എൻഡ് യൂസറിന് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻഡ് യൂസർ ആ വെബ്സൈറ്റ് URLിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എൻഡ് യൂസറിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതൊരു ട്രസ്റ്റഡ് ലിങ്ക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ അവരത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി malicious script will execute that will cause harm. Okay, so it's a browser side script injection type attack. ഓൾസോ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വെബ് പേജ് HTML പേജിൻ്റെ കണ്ടന്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെഷൻ കുക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ടോക്കൺസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറ്റാക്കാണ് ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്. ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് XSS, it's a type of injection attack where the malicious script is injected into a web application. For that, first the attacker uses a web application to send a malicious code or malicious script, actually in the form of a browser side script. Okay, so this cross-site scripting can steal cookies, hijack user session, and there is a chance of unauthorized accessing, also modify the content of web page, inserting words or images, misinform, or it will cause a bad reputation or spy on what you do. Also, there is some cross-siting viruses are there for stealing. They are used for stealing for other users cookies, private information, or redirecting to another website, showing some ads or hidden in the website, or like iframes or pop-ups.
All these can be happen by using this cross-site scripting. Okay. So, cross-site scripting is a type of injection attack in which a web application is used by the attacker to embed or to inject a malicious code or script within that web application. Whenever the end user got that URL, it will execute because they don't know if it is coming from a trusted entity or not. They will execute and it will cause a harm to the system. Generally, this cross-site scripting can steal cookies and to steal session tokens and to hijack some users' private information or sensitive information, or also modify the content of a web page, unauthorized access, and some redirecting to another websites, or some showing some ads in hidden iframes and pop-ups. All these are happened by because of this cross-site scripting. Clear? So, what actually happens within a cross-site scripting attack is shown in this figure. You can see first an attacker finds an XSS hole in a web application. So, an attacker can use a cross-site scripting attack to attack a particular end system or a network of system. For that, first the attacker finds an entry point or XSS entry point within an application. Then after that, the attacker creates a URL. That is actually, it's not a genuine URL, it's an attack URL for stealing some sensitive information, but it disguises that it appears to be legitimate. That is what is happening at the first stage of cross-site scripting. So, cross-site scripting in the first stage, attacker ആദ്യം ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു. അതിൽ എവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു XSS ഹോൾ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി പോയിന്റ് ഉള്ളത് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അറ്റാക്ക് URL ഉണ്ടാക്കും. ആ അറ്റാക്ക് URLന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് കാണുമ്പോൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തി URL ആണെന്നാണ് എൻഡ് യൂസറിന് തോന്നുള്ളൂ. After that, what it happens is that the attacker distributes this malicious XSS link via social engineering media. Okay, this attack URL will be distributed by the attacker by using some social networks. Whenever the end user or victim got this attack URL, what it happens is that this victim logs in and JavaScript embedded within the malicious XSS link executes. And finally, what it happens is that the victim's personal information will be transmitted to the attacker. You can see there is a bypass from the victim to attacker. In this figure, they are showing the e-banking system. So, the personal information or financial information will be transmitting from the victim to attacker by using some XSS, that is cross-site scripting attack. This is generally what happens within the cross-site scripting attack. First, attacker finds an application, web application, then generating an attack URL which will be embedded within the website application. Then it will be distributed by using the social media. Whenever the victim logs on to it, the script will be executed. Then what it happens is that it transmits the victim's login information or personal information to the attacker. Clear? Next up, we have some types of XSS. There are three types of XSS, that is cross-site scripting. One is reflected, that is otherwise known as non-persistent. And then is stored, that is persistent. And the next one is a local XSS, like DOM-based XSS. Okay, so these are the types of XSS. Non-persistent or reflected, we can use some link information to in other websites or email. But it is non-persistent. And stored means they can use some forum or bulletin board feedback form mechanism to transmit this or for attacking.
And the DOM-based accesses or local, we can use some attacker can use some PDF Adobe Reader or Flash player to implement this type of attack. Okay, first one, reflected accesses. The name itself shows that it is reflected one. That means whenever this attack has happened, actually the data is copied from a request and echoed back into the applications. Okay, so an attacker can embed some JavaScript code within the web application, and it will be supplied by the attacker to execute within user's web browser in the context of that user sessions within the application. Also, this attack can steal the victim's session token, login credentials, and performing arbitrary actions on the victim's behalf and logging their keystrokes, etc. All these can be happen by using this reflected accesses. So, moon type accesses are first one is reflected accesses. പേരിൽ തന്നെ reflected. So, web app end user information സെർവറിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്ത് അതിനെ എക്കോ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് accesses എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് സെഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് accesses ആണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് accesses. Okay, actually what is happen within the reflected access is that first an attacker is the which will send an email with a script tag is embedded in that link, and that will be getting at the victim side, and here victim can pass this or execute this script, and there will be a cookie controller or something like a server, and they follow the link and script executes. But here actually the link contains the malicious code, but they will not stored into the server. Okay, server actually what is doing is that the server bounces the original input to the victims without any modification. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് അറ്റാക്ക് URL ആണോ വിക്ടിം സൈഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സെർവർ സൈഡ് വിക്ടിം സൈഡിലുള്ള സെർവറിൽ അതൊരിക്കലും സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇൻപുട്ട് എന്ത് ഇൻപുട്ടാണോ വിക്ടിമിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെ എക്കോ ബാക്ക് ചെയ്യുക, അതിനെ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതേ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതേ ഇൻഫർമേഷന്. അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് access. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ as നോൺ പെർസിസ്റ്റന്റ് ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്. Okay, malicious content is there within the URL, but it does not store into the server. Server actually what is doing is that it bounces the original input to the victim without any modification. From oru user personal details oru HTML form vali enter cheyan chodikiyana. Suppose he enters his name is Prashant. ആ സമയത്ത് തന്നെ server responds with the hello Prashant. Okay, that is actually echoing back. Okay, that is what is happening in this attack. A URL is there that will be sent to the end user by the attacker, and they contain the malicious script. Generally at the end user side, server is what is doing is that they will be echoed back the original input to the victim. എന്ത് URL ആണോ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, എന്ത് ഡാറ്റയാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെ സെർവറിന് കൊടുക്കും, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ കറക്റ്റ് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ സെർവറിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് വിക്ടിമിന് വിത്തൗട്ട് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ സെർവറിൽ ഒരു കാര്യവും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല. That is actually reflected accesses. Okay, next one is stored accesses. That means the server is used for storing the cross-site scripting URL. So JavaScript supplied by the attacker is stored by the website and does not require victims to supply the JavaScript somehow. Just visit the exploited web page. So avada server side la thanne aa karyangal malicious code ulla allengil JavaScript avada store ചെയ്യപ്പെടും. വിക്ടിം അതായത് ഏത് എൻഡ് യൂസർ ആണോ അത് സെർവറിലേക്ക് ഈ ഒരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് URL കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് വെബ് പേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ദാൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് accesses. Server stores the malicious content and server serves the malicious content in its original form, and the malicious codes on web page is saved on the web server
When an innocent user downloads the web page, the malicious scripts execute on that user's browser. Clear? Actually, what it's doing is that web server is generally the web server stores the attack URL. Okay. അങ്ങനെ URL save ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ whenever an innocent user is accessing that particular web server, എന്ത് ചെയ്യും? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ URL ആ കണ്ടന്റ് എവിടെ എത്തും? നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തും. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. That is actually happened within the stored accesses type. Clear? Next one is DOM based accesses. That is actually local one. We can use the PDF Adobe Reader or Flash player to implement these type of attacks. It is an attack wherein the attack payload is executed as a result of modifying the DOM environment in the victim's browser used by the original client-side script so that the client-side code runs in an unexpected manner. So, ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് attack payload, original data, അത് malicious ആയിരിക്കുന്ന ആ code that will be executed within the DOM environment in the victim's browser. ഏതാണോ end user അതിൻ്റെ ബ്രൗസറിലാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. And it is used by the original client-side script. Actually, it will occur in the content processing stage performed by the client. If PDF Adobe document is containing some malicious code, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. That is actually ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണോ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. That is actually DOM based accesses or local accesses. So there are three types of accesses. One is reflective, next one is stored, and the third one is DOM based accesses. Okay, so these are the types of cross-site scripting. Okay, so in this video we had discussed about what we meant by cross-site scripting, what are the information is stealed by the cross-site script attacker, and what are the types of cross-site scripting. Okay, thank you.